Hello mga basketbossing! Sinunog ng PBA ang bid ni Kiefer Ravena na makapaglaro sa Japanese B-League. Matapos ang isang meeting ng Board of Governors, nagdesisyon ng liga na huwag payagan makalabas sa kanyang newly signed contract sa NLEX at sa kanyang uniform players contract sa PBA. Dahil dito, mananatili sa dalawa lamang ang Pinoy basketball player na signed to play overseas. Si 7'3" great big hope Kai Soto na set to play for the Adelaide 36ers sa Australian Basketball League at si Thirdy Ravena na papasok naman sa kanyang second season sa B-League. Pero what if mas naging open-minded ang PBA pagdating sa issue na ito? What if tulad ni dating Commissioner Muli na na-realize din ng liga na basketball is getting globalized kaya there will be more opportunities for Pinoy players to showcase their skills abroad? Siguro ay makikita natin ilan pa sa mga PBA players getting invited to other overseas leagues, may it be the ABL, the JBL, and even the Korean Basketball League. So mga basketbossing, let's look at some PBA superstars na sa tingin natin ay possible mapirmahan din kung sakaling mag-open up ang liga sa ganito. Ilan sa factors we consider dito, syempre ang skills, size at age. Skills, di na natin kailangan i-explain yan. Size, for the position na lalaruin nila abroad. At syempre, ideally approaching his or in his prime ang player para makonsider natin dito. Pero bago yan, make sure nakasubscribe ka na sa Rise Sports Network, ang bagong tambayan ng Pinoy basketball fan. Siguraduhin din nakalike ka na and naka-on din ang notification button para lagi ka updated kung ano ang bagong content natin. Una sa list natin ay si Ray Parks ng TNT Tropang Giga. Complicated ngayon ang situation ng number 2 overall pick ng 2018 PBA Draft. After shining bright for the TNT Tropang Giga sa bubble last year, missing in action ngayon si Parks. Kasalukuyang nasa Amerika ang anak ng legendary PBA import na si Bobby Ray Parks, presumably ay para alagaan ang kanyang nanay. Pero ginulantang ni Ray Ray ang mundo ng PBA after he announced that he will skip the 46th season due to personal reasons. Nagkaroon ng firestorm after this announcement and even TNT owner Manny V. Pangilinan has questioned his intentions, making it more controversial. We haven't heard from Parks since then, pero for this video, we think Parks is a perfect candidate to play overseas. Armed with good size at 6'4" and 215 pounds, maganda ang shooting, playmaking, at slashing ability ng two-time UAAP MVP. That was on full display in the last Philippine Cup where Parks averaged 22.3 points, 7.8 rebounds, and 3.1 assists while making 46% of his threes, 54% of his two-point shots, and 85% of his free throws. Isang perfect option on offense si Parks and will definitely be a solid starter or even lead guard for any team in Asia. At 28 years old, nasa kanyang athletic prime ngayon si Parks. At dahil mababa pa ang mileage ng kanyang katawan due to fewer games played over the past few years, madami pang pwedeng i-offer ang Philham swingman na ito dito or overseas. Number 2, CJ Perez of the San Miguel Beermen. Kinuha bago si Parks sa 2018 PBA Draft, isang hyper-athletic two-way player naman ang 27-year-old na si Perez. Nag-average ng 24.4 points, 6.8 rebounds, 4.3 assists, and 2.0 steals si Perez sa bubble. Dito, ipinakita niya ang kanyang speed, scoring, penetration skills, at depensa. Hindi man armado ng shooting tulad ni Parks, iba naman ang dalang intensity at determination ni Perez sa loob ng court. At 6'2" and 187 pounds, buhay na buhay si Perez with the ball in his hands. Di ako sure kung gaano karaming Asian teams ang open to have him as lead guard with his subpar shooting numbers and lack of size as a two guard. Pero as an energy providing, volume scoring option off the bench, aba, mukhang perfect dyan si Perez. Next, Matthew Wright of the Phoenix LPG Fuel Masters. A proven scorer with an ultra-sweet shooting touch, magiging useful si Wright sa madaming teams sa Asia. Kita naman ang pag-angat ng Phoenix simula nung dumating ang Phil Canadian Snipers sa kanila noong 2016. Si Wright ay isang prototypical two guard
At 6'4" and 200 pounds, kayang makipagsabayan physically and defensively ng St. Bonaventure product kahit sa mga American reinforcements. Sa import-laden ASEAN Basketball League, nag-average siya ng 21.2 points on 43% 3-point shooting habang nagkolekta rin ng 4.1 rebounds, 3.0 assists, and 2.0 steals. Developing din ng kanyang playmaking skills at ito nga ang kanyang pinamalas sa bubble kung saan isa siya sa naging top contenders for the Best Player of the Conference Award. Ang 2020 Philippine Cup ang so far ay naging best campaign ni Wright sa PBA and he normed 21.1 points on 39.4% 3-point shooting, 4.4 rebounds, and 5.5 assists. At 30 years old, hindi na bumabata si Wright. Pero dahil hindi naman siya nakapaglaro masyado before the PBA due to short stints lang in France and Malaysia, tingin ko ay kaya pang maglaro ni Wright as an import sa JBL or KBL for around 2 to 3 years. Sa lahat ng nasa list na ito, Stan Hardinger maybe has the most playing experience internationally. At 17 years old, nakapaglaro na ang 6'8", 220-pound banger para sa Ihingan Earthspring ng Pro A, ang second-tier league ng Germany. Matapos maglaro sa US NCAA for Nebraska and Hawaii, naglaro siya ulit sa Germany both sa first and second divisions. Naging MVP pa si Stan Hardinger for SC Rasta Vecta in the Pro A and was even named an All-Star ng Basketball Bundesliga. May soft touch mula sa mid-range, may lakas din para kainin ng bantay sa poste at may kakayang ipasok ang tira kahit minsan from weird angles. Stan Hardinger can play both 4 and 5. Meron siyang physicality to take on bigger assignments at kaya rin naman maging center ng opensa ng isang team kung kailangan. After nga maging backup sa San Miguel for almost 2 seasons, finally na-unleash si Stan Hardinger sa Northport. Itong nakaraang bubble, nag-average siya ng 19.9 points, 12 rebounds, at 3.8 assists. Kahit nakapokus na ang depensa sa kanya, pasok pa rin ang 49% ng tira ni Stan Hardinger para sa batang Pierre. Tulad ni Wright, 30 years old na rin ang Phil German Bulldozer. If and when may mag-invite sa kanya ng overseas team, tingin natin may 1 to 2 years na lamang ito dahil sa haba na rin ng kanyang pro career. Lastly, sino pa ba kundi ang 6-time PBA MVP na si Junmar Fajardo ng San Miguel Beermen. Lahat na ng posibleng awards na makuha sa Philippine basketball nakuha na ata ni Junmar. Meron na rin siyang 8 PBA championships, proving na nakuha niya na both individual and team success. Sa totoo lang, wala nang kailangan pang patunayan si Kraken dito sa Pilipinas. Sa tingin natin why not try his luck overseas? Intact na ang legacy ni Junmar sa PBA. Unarguably, the most dominant big man of all time. He's a walking double-double machine and a game changer through and through. Ngayon na recovering siya from a fractured tibia at matagal-tagal ding nagpahinga, maganda sana if si Junmar naman ay makilala abroad. Japan, Korea, or Australia. Mabibigyan ng magandang challenge si Fajardo ng nagdadamiang imports sa mga liga nito. At 6'10" and 250 pounds, maganda ang size ni Junmar para sa center position. Unlike nga lang dito sa Pilipinas, wala siyang malaking size advantage sa kanyang mga makakalaban sa ilalim. And that could only bode well para sa Gilas Pilipinas. Junmar will get better by facing both Americans and the best big Asians na available kung saan man siya possibly maglaro. Di na bata ang 31-year-old na si Junmar Fajardo, and we think this is his last chance to make his mark not only in the Philippines but also abroad. At yan nga ang 5 PBA player na tingin natin ay kayang makipagsabayan bilang imports overseas. Kayo mga basketbossing, sino sa tingin nyo ang pwede idagdag sa list na ito? Share your thoughts na at ating pag-usapan yan sa comment section. Till next time!